Hi, good evening, everybody. Yes, today we are observing World Mental Health Day. The theme is make mental health and well-being for all a global priority. നമുക്കറിയാം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ WHO കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പം അതിലങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് they are not only focusing on mental health, the whole health is described by WHO. നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, health is a state of complete physical, mental, social, spiritual well-being. A part of health is a mental health. So as a part of their work, they are making the world to become free from all the illness, disability, and even they are stating that it is not absence of disease, it is totally the comfort to the individual. So let us see the background. Can you hear me? Yes. Yes. Okay, fine. So here, the World Mental Health Day, we are observing, not celebrating, we are observing on 10th October every year. Let us see the disease, the proportion of the disease. Nearly 10% of the population is affected with mental disorders. Then when it compared to other disorders, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം it will not lead to death of an individual unless they choose to die. ഒരു നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇൽനെസ് അല്ല. So there is a higher ratio of the people, nearly 31% of the people, those who are non-fatal. Among the those who are living with the disabilities, nearly 31% of the individuals are mental, neurological, and substance use disorders. So there is a burden which is bared by the global, is nearly 1/3 of the population. Other cases you may find cardiovascular disease, cancer, other disorders, one or another way, some proportion of the person may die due to this fatal diseases. Which is psychiatric mental health issues were in the samayate. A longer proportion of the people, they are living with disability. That's why it's our concern to take care of the people, those who have disability. This is not a disease, it end with a disability. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ 31% തന്നെ ഒരു 10% people depression, then over 4% anxiety and 4% alcohol use, and another 14% other comprising diseases. So it is become a great burden to the society to bear the people, those who are living with some disability. But normally graph nearly 1/3 of the population, those who are living with disability. So let us see the concept of today's observance. When you see the background, 10th October 1992, the World Federation for Mental Health, they have identified the mental health issues must be addressed. It should be addressed in a manner that
to get attention to the people, those who are taking care of the mentally ill, or those who are having difficulty in handling the psychological issues. So they started observing the annual celebration or annual activity by the Deputy Secretary General Richard Hunter. He was first initiated to observe the Mental Health Day. This Mental Health Day, it is not to celebrate, it is giving an opportunity to all the stakeholders. They are those who are working for an entire period of 1 year. They have to share their experience, and they have to talk about their work to the public. Even though they are sharing their experience then and there, it's giving a memory to the individual, those who are working on mental health issues. So they can share their experience. They can arrange the programs, which is to popularize the theme of mental health issues. Nearly 80% of the people are likely to experience an episode of mental disorders in their lifetime. So when you calculate, there are nearly 80% of the people, they experience such an episode of mental disorders in their lifetime. So when you take the women, they more than 80%, more than 90%, they come across some episodes of mental disturbances, psychological upsets. That may be due to the hormonal imbalances. So the most basic form of mental disorders are anxiety and depression. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷൻ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്നത്. These disorders are highly prevalent. This is making more disability, and we have a wide range of management, the safe and effective treatment which are available to manage this anxiety and depression. When the anxiety and depression is concerned, it will be resulted into, or it will be expressed in terms of the drug abuse, substance use, and suicide. So these two problems must be handled, which are the resulting out of the anxiety and depression. നമുക്കറിയാം, more than 80% of the people, one or another way, ഈവൻ കൊച്ചു പിള്ളേർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് സ്കൂളിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫിൽ, അഡലസൻസിൽ, ഇല്ല അഡൽട്ടിൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ്, then കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ they come across some anxiety or depressed episodes. And then some cases, they may end with a drug abuse or substance abuse and suicide. So wherever you listen, the main focus is on controlling these two major issues, suicide and substance abuse. So this suicide, drug abuse, substance use, these are also the preventable. We have a wider option to manage the individuals, those who are affected with this issue. So our main focus is to handle the anxiety and depression before they are ending with drug abuse and suicide. That's why every year we are remembering the day, which is reminding us to do something on mental health issues. Then when it comes to the WHO, the part of WHO, so every year they have different propagandas. That is to highlight the importance of mental health and to advocate against the social stigmas. So this year they have selected the theme, make a mental health and well-being for all a global priority. So they every year they come across some of the theme. So World Mental Health Day, when you look back to the past 10 years, 2021, it was a mental health care for all. Let's make it a reality. Then 2020, move for mental health, let's invest.
2019, focus on suicide prevention. 2018, young people and mental health in a changing world. 2017, the mental health in the workplace. 2016, the psychological first aid. 2015, dignity in mental health. 2014, living a healthy life with schizophrenia. 2013, mental health in older adults. So one among the another, there is linked. So when you compare that to the 22 and 21 objectives of propaganda, so mental health care for all in 2021. Here it is a global, it is a globally or unequally we are giving importance to the mental health issues. Next we'll see what is mental health and well-being. So our main focus on the theme is focusing on mental health and well-being. As we know, the mental health, which is depending on emotional, psychological, and social well-being. So it severely affects when we think, feel, then act. That is cognitive, affective, and psychomotor. So in normal psychology, which is dealing with this thinking, emotions, and the psychomotors. The problem in mental health is real everywhere. We have to live with that. So as nammal parnathu pole, or 80 to 90% of the people they come across the mental health issues. So here really these problems must be faced. The major courage is, so how we can overcome this mental health problem is we have to face it and challenge it to overcome these issues. So the World Mental Health Day, which gives us that opportunity, we have to remind all the stakeholders or all the people, those who are around the globe, to remind about the mental health issues. So we know none of us are the superhuman. Ellarum nammade oru life situation we will get tired or overwhelmed. Korre problems adine mole problems varuna samayathe nammal aaga tired aaga takarnu povum. So anganeyulla samayathe nammal edukkunna options നമ്മളെ ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂസൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we have to ask for help and give life another chance. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പോകുമ്പോൾ it is not into the substance abuse or substance use or the suicide. We can talk to someone which is near to us, so that they will give the new life to you to enter into the new life. Then why we have the problems? The social and economic inequalities, and in this we have the social and economic inequalities, then the protracted conflict, violence, and public health emergencies, which is making some difference in rendering care to the people, those who are really affected. So awareness and support of mental health, it is important at every stages of life. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു കൺസീവ് ആവുന്നത് മുതൽ അവരുടെ ഓൾഡ് ഏജ് വരെ അവരുടെ എവറി മൊമെന്റ് എവറി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് must be get supported with the mental health. There is no age that is completely safe from facing the mental health issues. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ്. The problems with the mental health conditions, so when we are focusing on the people, those who are affected with the mental illness, they experience severe human rights violations. So these are all can be managed by mental health laws, which is behind every country. They are developing their own law to protect their patients, the rights of mentally ill. So some on or another way, when the patient is not having insights, avരുടെ rights violate ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. But the law, which is a rigid law, we have to protect the people, those who are ill-treated, discriminated, and the stigma. The next part of our theme is the global priority. Global priority. Why we are considering this as a global priority means, so traditionally
That is, we are not giving much importance to the mental health issues. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി CT സ്കാനും MRIയും ECGയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വഴിയാ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റിലേക്ക് ആരും പോകുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ, so they have to be assessed the psychological issues also. നമുക്കത് ഒട്ടും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. So traditionally, there's a too little attention and inadequate priority being given to disorders, as well as even when you take the general public, the stakeholders and global citizens, ആരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല. We are giving inadequate priority. Even government, then the general healthcare system, then policy makers. So everywhere there is a discrimination in giving or taking care of the people, those who have mental health issues. Even though നമ്മൾ 80 to 90% ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും we are giving very little attention to the people, those who are concerned with the mental health issues. Then ഇനി ഒരു പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും അതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നു. So because it is അതൊരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഈവൻ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ജനറ്റിക് പ്രോൺനെസ് ഉണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സൈക്കാട്രിക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അവരുടെ ജനറ്റിക് പ്രോൺനെസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക്കിന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നിയർലി 10% പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. ഡയബറ്റീസിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് ഒരു 6 to 8% പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10% ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്, ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെന്റൽ ഇൽനെസ് വരും എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് മാത്രമല്ലാതെ അവരെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. Then there is not accessible to community based network. നമുക്ക് അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കാനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ലാഗിങ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സർവീസ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇതെല്ലാം ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 2019-20 നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ more than the normal environment, so most of people were developed some of the mental health issues. അത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സിനാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാർ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, then socio cultural discrepancies, climate emergencies, so the other situations which required the focus to give the mental health services to the individuals. Then അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി WHO, നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ ആദ്യം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചത് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, then World Bank, then governments corresponding to each countries, the Ministry of Health, the Ministry of Education, Ministry of Social Development, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പോളിസീസും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റുകളും എത്രമാത്രം നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനേക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. Then the policy makers or the people, those who are ruling the country, so the ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. Even the donors such as non-governmental organizations, non-profit organizations, the welfare foundations, private institutions, എല്ലാവരുടെ ഫോക്കസും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. Then the medias, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും എല്ലാം കൊണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയും. അതോടെ എല്ലാം പെറ്റി പൂട്ടി നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചോളും. So these are the agencies which is supporting, which is helping for the development of the initiatives to handle the mental health issues. Some of the initiatives which are developed by these agencies are
the collaboration between the government, citizens, and the policymakers that should be strengthened. Some of the initiatives we have to come across. Collaboration with the government, citizens, and policymakers, so that to be strengthened. Strong. Collaboration strong. For a government institution, rule ruling organization. So they have to give equal importance to the psychiatric care or mental health care, which is similar to the medical issues what we are facing come across. Then, so there should be the collaboration between the government matram cheda pora, citizens, every individual have the responsibilities, then policymakers. So there is a link between or a chaining between this government, citizens, and the policymakers that should be strengthened. We have to strengthen it. Then information and communication technologies. The technology, information and communication technologies. Then anti-stigma campaigns, school-based interventions. Then school-based intervention means we have to include the mental health in school curriculum, especially the life skills. So in I think other countries, Japan and China, they already implemented the school health, school-based interventions. They have already implemented. Then workplace interventions. We are focusing on all the areas. First, we have to collaborate between every network which are in our circle. Then information and communication technology development or utilization of information and communication technology, that is to propagate or that is to communicate the every citizens about the mental health. Then anti-stigma campaigns. So we can conduct the anti-stigma campaigns in every community, region, or grassroots level to understand about the mental health issues. The school-based interventions, we can start from the school. It can be included in the school curriculum, especially the life skills, the everyday what we are practicing. Then workplace interventions, such as occupational health schemes, that is wellness at work. Then better support for the frontline workers. Frontline workers means the people, those who are in the medical fields. So when we have the resource persons, we are protecting, we are preserving this frontline workers. So they will give the, they will become the resource or treasurer for us to take care of lakhs of people. So the workers, the frontline workers must be supported during the crisis and challenges. Then we can introduce or strengthen the programs. Another initiative, the universal health coverage packages. We pala insurance coverage mental health coverage. So which should be, so we can strengthen. If it is the universal health coverage packages are available, we have to strengthen it. If it is not available, we have to introduce them new strategies to give at least some importance to the health coverage packages, the mental health in healthcare packages. That promote and protect the mental well-being into the general health services. So that will become integrated care. When we are introducing or strengthening the universal health coverage packages, so that will become the integrated care. That is, thereby we are not neglecting the mental health issues, which will be highly required for every individual, those who come across the everyday of life. Then what are the strategies we can implement based on this initiatives? Promotion of social inclusion policies in mental health as an individual, community, and the government. The social inclusion policies. So the policy makers to make some or they produce or they have to modify the existing policies
And they include the social inclusion, which include the mental health as an individual, community, and the government sector. Then improve support and direct investment for vulnerable population. Normally, investment in the it is some monetary benefit. But when we are investing on the individuals, the vulnerable populations, we can reduce the healthcare cost. So when we are preventing the mental health issues, then investment in communities, then we can mold the youth to reduce the crime. Then we can do the well-being interventions across the entire lifespan, from the pregnancy, birth, early childhood, early teen, adulthood to older adults. So every stages of development that required a specific intervention to handle their issues. So the mental health, the mental health issues must be addressed, as well as we have to give more care to the individual, those who come across the entire lifespan, from pregnancy, birth, early childhood, early teen, adulthood to the older adults. Then improve the social determinants of health. As the WHO statement, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being. So every component of the definition must be completed. So, so thereby we can improve the social determinants of health. That's to improve the social determinants of health. Then we have to address the mental health stigma and discriminations. These are the strategies we can plan. So we can implement based on the interventions we have to do to make the health, or we include the policy makers. When it comes to the policy decisions, we have to include the mental health as an individual, mental health and communities and a government. Then we can have improved support and direct investment for the vulnerable populations. Then we can invest in communities everywhere. It's nothing but every grassroots level, the mental health service must be given. Then we can mold the youth to reduce the crime rate. Then every interventions, as we know, the prevention is better than cure. So then WHO, which is given the clear-cut definition that it is not merely the absence of disease. It is some extent, it is even the discomfort also will be considered as issues in their health. So it should be preventable. The mental health, most of the mental health issues are preventable. As I said earlier, the basic problems are anxiety and depression. So once we are intervening at the initial level, it cannot be end with the substance abuse, or it will be end with suicide. So as we can prevent the suicide and substance abuse at that level itself, then we'll come little forward, or we have to little back before the development of the stress, before the development of this depression. If you identify the problem at the initial level, that only the counseling sessions are enough to handle the issues. Treatment like that's why this mental health day, which is reminding us, all the stakeholders, which is reminding us to make something on the society or something on the community to understand about the need for the mental health interventions, which is prescribed by the various agencies. So the agencies, yes. Then interventions which are related to the conflict and natural disasters. Even we can do the interventions which is developing the conflict and the natural disasters. Then promoting exercise, widening access to the good nutrition and food. Promoting exercise and widening the access to good nutrition and food. These all aspects we have to handle. This will help preventive aspect of the mental health issues.
Then WHO, what is the role of WHO in mental health? In 2019, so before the development of COVID pandemic, so they have launched the special initiative for mental health. That is, they have given the 2019 to 2023 as a 5-year plan. They have developed. There is a universal health coverage for mental health to ensure access to quality and affordable care for mental health conditions in 12 priority countries to 100 million more people. So 2019, they launched one of the special initiative. That's in 2019 to 2023. They have given the 5-year plan. But അതിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ 2019, 20, 21 already കൊറോണ വൈറസിൽ തകർന്നു പോയി. But still they have the plan to extend. Then in 2022, WHO launched the World Mental Health Reports. That is transforming the mental health for all. Health for all എന്നുള്ള declaration നമ്മൾ 2000 health for all by 2080 അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ most of the areas we have achieved. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ WHO ഒരു aim, there is a transforming mental health for all. അപ്പം ഇതിന് 19 മുതൽ 23 വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി. But even they have other initiative. They have launched the World Mental Health Reports. This is transforming the mental health for all, which is so full and full. The 100% it is focusing on mental health of an individual across the globe or global populations. Then the activities which are carried out by WHO, they have workforce development for mental health. They develop the people or they train the people, those who are interested in mental health services. So they develop the workforce to give the training to them, and they send to the various countries to give mental health services. Then developing the mental health policy and legislations, the WHO, which is making the role in mental health policy and legislations to control the social stigma, and as well as patient discrimination, as well as the patient violation of rights. The WHO itself, they are giving some guidelines. So they develop the mental health policies and legislation, legal writings. Then mental health and psychosocial supports in humanitarian emergencies. So that is during the human rights, when there is a violation of human rights, that is nothing but the humanitarian emergencies. So mental health and psychosocial supports when there is a violation of rights of any individual, that they give the direction how to handle the issues. So mental health and psychosocial support in humanitarian emergencies. Then psychological digital interventions. Nowadays the advancement of technologies, നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം. So there is various number of thousands, lakhs of interventions we can implement. So the lakhs, crores of people, millions of people, those who are benefited by psychological digital interventions. Digitally they can then and there. So whenever they can have issue, just dial a number or just to make a call, they can reach the solutions. Then mental health in workplace. So mostly as the most of the population, those who are spending their life in any among the institutions. If you take the education, the people, those who are studying, they spend most of the time in the education institution, school, college, press. Then another proportion of the people, those who are in workplace. ഇവര് രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ or the whole world can be shaped. ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂലേക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസും സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്,
ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ WHO തീം ഓർ WHO ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ in another 5 years or 10 years, mostly we can achieve it. Then mental health economics, the economical interventions, the socio-economic, the person, those who are in poor and middle income and low socio-economic group people are highly affected with the mental health issues. So that can be handled by the initiatives or activities by WHO. Then mental health of children and adolescents. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉള്ള ഒരു ലാർജർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അനദർ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ. ഈ രണ്ട് സെക്ടർ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദ തീം ഓർ ദ പ്രൊപ്പഗാൻഡ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ WHO. Then mental health promotion, various strategies, the WHO is implementing various strategies for the promotion of mental health issues. So these are all the activities which are carried out by WHO. It's the workforce development for mental health, then mental health policy and legislation, policy making and legal implementation of things which are behind the mental health issues. Then psychological digital interventions. Digital interventions means online source. By making the online sources, we are providing care to the individual. Then mental health in the workplace, working environment, and that is another larger proportion of the people, those who are there. Then mental health economics, that's handling the economical issues. So the people, those who are poor and middle income group are mostly affected. So the main focus is on those individuals and we can handle this. Then mental health of children and adolescents, we can take care of the people, those who are growing, those who are entering into the future citizens. Then mental health promotions, these are the activities which are carried out the WHOs. So we can come to the end of the session. So the mental health which is defined by WHO, there is not only the absence of mental health, the absence of mental illness. Here it is focusing on the well-being of an individual. Every individual which are come across their life, every individual, they develop one or another mental health issues in their life period. So then we envision a world in which mental health is valued, promoted and protected, where everyone has an equal opportunity to enjoy mental health and exercise their human rights. Everyone can access the mental health care they needed. So our vision is focusing on the equality. That is a global priority. We are giving the mental health and wellness for the global priority we are giving. It is giving the globally every individual. It is unequally to the people, those who are in every economic status, the people, those who are in every age, that is from consumption to till the older age. Then we should not violate the rights of the people, those who are even mentally affected. Or insight illa ennu paranjittu avarude human rights ne namukku violate cheyan paadilla. So here the theme, today's theme of WHO is focusing on equality. That's a equal access to every individual. Without, we are giving the equal opportunity to enjoy their mental health and exercise their human rights by breaking all the social stigma, by breaking all the inequality in socio-economic status. There is no limitation or there is no borders in their age. That is from the conception to till their end of life. Every moment of their life, we are giving equal opportunity
to every individual to enjoy their mental health and exercise their human rights. So everyone can access the mental health care they need, as in whenever they need, they have to access the mental health. Let's make the mental health important by spreading awareness and by talking, being there for someone we care about. But the role, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ റോൾ പറയുമ്പോൾ so we have to give more importance to the mental health. So we are the stakeholders. We are the people, those who are taking care of the individual. നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവർ, we have to talk to them. We have to spread the awareness to break all inequalities, to break all the social stigma, to break all type of inequality. That's our role. We discuss at least a day which reminds us to proceed forward for the next 364 days. So we plan. So definitely, if we have a better plan, ഇനി വരുന്ന 364 ദിവസവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് every individual those who are approaching us, we give adequate support to them. We have to channelize them to get a better care to the individual. Let us help them fight their monsters. That's depression, anxiety. So the two major issues. Initially, തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ആൻസൈറ്റിയിൽ തുടങ്ങും, പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് പോകും, സ്ട്രെസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് പല സാഹചര്യത്തിലും they may end with a substance abuse and some end with a suicide. So we cannot lose the human beings even they are affected with the mentally illness. So if anybody approach to you, give a proper channelize, give guidance to reach or to get the professionals to give care to them. Let us help them fight their monsters. Let's make this world a place where they don't feel ashamed to open up and ask for help. ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്നത്തെ തീമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, we have to give a window to the people to talk about us. So talk about them to us. They will ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു അശയം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ. So that definitely when you break the social stigma, definitely ആയിട്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് വരും. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവര് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഗിവൻ ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ്, എവ്രിവെയർ. അവർ ഏത് ഡോക്ടറെ കണ്ടാലും അവിടെ അവർക്കൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഈവൻ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ നമുക്ക് 4 ബെഡും 8 ബെഡ് വരെയുള്ള ഒരു വിങ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ മേക്ക് എവറിബഡി ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് their issues. So let us make this world a place where they don't feel ashamed. അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ പുറത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിനെ അവർ പുറത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു അശയം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. The international community to understand the imminent need for greater collaboration between the government. ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, the stakeholders, the government, the international agencies, the non-governmental donors, non-governmental agencies, various foundations. So they are giving care to the people, those who are really needed. പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. സോ
There should be, we have to understand the internationally, we have to understand the need for greater collaboration between ഇത് ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് പ്ലാനിങ്സ് വരണം, എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ. സോ അവരുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, അവരുടെ പോളിസി പ്ലാനേഴ്സ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനാക്കി അതിനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ് us. Together we will all make a difference and promote a mentally healthy communities and citizens. By remembering this, we can come to the end of the session. Together we will all make a difference and promote mentally healthy communities and citizens. Okay, so another theme നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ തീമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ priority. Make a mental health and well-being for all a global priority. അപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റിഗ്മയും എല്ലാത്തെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഗ്ലോബലി we are giving the equal priority as similar to the other care we are providing to the individuals. Okay. Can anybody unmute your mic and tell your opinion? Sir, good evening. Good evening, Arya. Yes. Yes. Sir, നമ്മുടെ കുട്ടികള് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് നേരിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്ത് ഡൗട്ടും സൈക്യാട്രിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല രീതിയിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എമിനന്റ് സ്പീക്കറാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്യാട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ടു സർ. അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സർ ചാറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആഷ്ന അല്ലേ? അതെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ? യെസ്, ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ആഷ്ന എലിസബത്ത് ആണോ? Rajani, yes. Yes, former student. സർ അഷ്ന ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, പറയാം. അഖില, ഓക്കെ. യെസ്. അഖില എൽ പ്രകാശ്, ഓക്കെ.
ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലേ? I hope then the session should be that much effective and the content is so clear. Sir, അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയോ സർ? അതോ ഓക്കെ, അപ്പോ വൈൻഡപ്പിലോട്ട് കിടക്കാമല്ലോ സർ, കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സർ, സാർ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു സെഷൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവായി തന്നതിനും, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ, സാർ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. സാറിന്റെ കോളേജിന്റെ ഇവന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു, ഫോട്ടോസൊക്കെ. അപ്പോ ആ തിരക്കിനിടയിലും സോഡിയാക്കിലെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി 1 മണിക്കൂർ സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. Thanks a lot, sir, on behalf of Zodiac Academy and behalf of my students. ഒത്തിരി thanks, sir. Okay. Thank you, dear students. Okay. Thank you.